ఇరాన్తో యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ నేతలను అంతం చేశామని అన్నారు. B-2 బాంబర్స్ ఇరాన్లో విధ్వంసం సృష్టించాయని చెప్పారు. ఇరాన్ ఆయుధ కర్మాగారాలను ముక్కలు చేశామని తెలిపారు. ఇరాన్ ఆయుధాలను ధ్వంసం చేశామని ట్రంప్ చెప్పారు. ఉగ్రవాద ఇరాన్పై తాము యుద్ధాన్ని ప్రకటించామని తెలిపారు. వెనెజులాలో కూడా ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని గుర్తు చేశారు. ఇరాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని, యుద్ధం వల్ల ఇరాన్ భారీగా నష్టపోయిందన్నారు. ఇరాన్ 45,000 మంది నిరసనకారులను చంపేసిందన్నారు. అమెరికా భద్రత కోసమే ఎపిక్ ఫ్యూరీ చేపట్టామన్నారు. ఇరాన్లో శవాల దిబ్బలే మిగిలాయని, B-2 బాంబర్స్ ఇరాన్లోని విధ్వంసం సృష్టించాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్సులను దెబ్బతీశామని చెప్పారు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా ఇరాన్లో చేయలేనిది తాము చేశానని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్తో ఒబామా ఒప్పందం అమల్లో ఉంటే ఇజ్రాయేలు నామరూపాలు లేకుండా పోయేదన్నారు. $1.7 బిలియన్ గత అధ్యక్షుడు ఒబామా ఇరాన్కు ఇచ్చారన్నారు. ఇరాన్ వద్ద ఇంకా అణ్వాయుధ సంపద ఉందని, ఇరాన్ను అణ్వాయుధ దేశంగా మారనివ్వమని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ సంపదను తుడిచిపెట్టడమే తమ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. అణ్వాయుధాల విషయంలో ఇరాన్ను నమ్మలేమని, అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇరాన్ రక్షణ కవచం కుప్పకూలిందన్నారు. ఇరాన్ క్షిపణులు చాలా వరకు ధ్వంసం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. తమతో ఒప్పందం చేసుకోకపోతే ఇరాన్ విద్యుత్ ప్లాంట్లను ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ను రాతి యుగానికి తీసుకెళ్తామన్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ సంపదను తుడిచిపెట్టడమే తమ టార్గెట్ అని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటి వరకు యుద్ధంలో అమెరికా సైనికులు 13 మంది మరణించారన్నారు. 2-3 వారాల్లో ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. హర్మోజ్ జలసంధి నుంచి ఎలాంటి చమురు అవసరం లేదని, సంక్షోభం ముగిసాక హర్మోజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటుందన్నారు. అమెరికాలో ఎలాంటి చమురు సంక్షోభం లేదన్నారు. అమెరికాను బెదిరించిన వారిని అంతం చేస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. అమెరికన్ల భవిష్యత్ కోసమే యుద్ధమని ట్రంప్ వెల్లడించారు. మరోవైపు ట్రంప్ ప్రకటన తర్వాత క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భగ్గుమన్నాయి. We'll be traveling further than any manned rocket has ever flown, and will very substantially pass the moon, go around it, and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. They are on the way, and God bless them. These are brave people. We want to God bless those 4 unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons
factories and rocket launchers are being blown to pieces, very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military anywhere in the world, and now we're working along with Venezuela and are, in a true sense, joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas, the second largest reserves on Earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. I did many things during my 2 terms in office to stop the quest for nuclear weapons by Iran first, and perhaps most importantly, I killed General Qasem Soleimani in my first term. He was an evil genius, brilliant person, a horrible human being, however, the father of the roadside bomb, and he lived just horrible what he did. Iran would have been perhaps in far better, stronger position. Had he lived, we would have had probably a different conversation tonight. But you know what? We'd still be winning and winning big. And then, very importantly, I terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. Obama gave them $1.7 billion in cash, green cash, took it out of banks from Virginia, D.C., and Maryland, all the cash they had. He flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty.